Hello. Today is Saturday, January 7th, 2023. My name is Payne. Welcome to your YouTube channel. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. I'm doing a book review, Fascism. The title is Fascism, Compression and Definition. It is written by author Stanley, middle name G, last name is Payne. This book was published in 1980 and it has 9 chapters and 234 pages. And it was published by the University of Wisconsin Press. I'm going to read, I give the subtitle for what I want to say. It's an overall book review. I'm not doing it chapter by chapter. Meaning of fascism. The word fascism stems from the Italian word fascio. I hope I'm saying it properly. I apologize. Which means bundle, to represent bundles of people. The notion of fascism can be traced to the ancient Rome era when the fasces was a bundle of wood with an axe head carried by leaders. Now we are talking about we are trying to identify the political, where does fascism sits on a political spectrum. The political system is divided into 2 distinct campaigns. The right side of the political spectrum and the left side. The right side advocates for a free market or liberalism. The left side advocates for social programs. Applying a political system to a precise point of the political spectrum is difficult because political ideologies are broad and could stretch on the political spectrum. Therefore, it creates many political terminologies of ism. Location of fascism on the political spectrum. Author Stanley G. Payne mentions in his book that the mean of intention of the political actors is to control the national economy. The political actors also provide a space for entrepreneurs to participate in their country's economic growth. Okay. Also, I'm reading another book by author Thomas J. I apologize, I'm not saying his last name properly. Dillorenzo. In his book, The Problem with Socialism, asserts that communism is a form of fascism because the means of production are controlled by the state actors and provide a small margin for entrepreneurship. In conclusion, any form of a state with 99% of the national economy is a form of fascism. Emergence of fascism. In 1918, World War I ended and the European countries' institutions crumbled under 4 years of ruthless wars. There was an urgency to rebuild the countries within the peace framework as some liberal thinkers established the League of Nations. However, some actors and individuals felt ashamed. They were humiliated for losing the war like Hitler and wanted to regain the glory of Germany by injecting the social Darwinism theory into their institutions. The social Darwin theory developed the notion of survival of the fittest, that certain people become powerful in society because they are innately better than others due to their genetic composition. Social Darwinism became a capstone to justify eugenics, racism, imperialism, and social inequality. Now, let's look at what is the weakness of fascism. Benito Mussolini became the head of the state of Italy. He implemented the notion of totalitarianism in a positive light. For fascism, because the state had 99% of the control of the economy. The characteristic of fascism cultivate an atmosphere of hate among members of the communities because it relies on the following political behavior: a violent, dictatorial agent of bourgeoisie capitalism,
a 20th century form of Bonapartism, the expression of a unique radicalism of the middle classes, the consequence of a unique national histories, the product of a culture or moral breakdown, a unique meta-political phenomenon, the result of extreme neurotic or pathological psychosocial impulse, the product of the rise of ephemerist masses, a typical manifestation of 20th century totalitarianism, a revolt against modernization, the consequence of a certain stage of socio-economic growth or a phase in the development sequences, the denial that such general phenomenon as generic fascism can be defined. Page 178. The fascist system has the absence of an electoral system. In a democratic system, the political system reflects the will and the people's consent. The political parties seek public attention to act in the best interest of their constituencies to garner votes during election time, and one party that receives the most votes from the voters forms a government because it has the consent and the will of the people to legislate laws. However, a fascist system has one visionary leader who believes in what is suitable for everyone and ignores the complexity of social, economic, and political issues. In conclusion, a fascist system is a death trap for a visionary leader who feels the father knows best, like Hitler and Mussolini met their destiny due to their political system. Spreading around the globe, the author mentions the ideology of fascism does not reside in the European continent, it is spread in Latin America and Japan. Prospect of fascism. This is something I was looking at the future of fascism. It won't flourish because the Western countries have a strong sense of liberalism, so it will prevent it from fascism appearing. There's going to be like an appearing on the news, but nothing to be serious. Outcome. As a novice political science student striving to learn the ideology of fascism to avoid fascism, I acquire a significant amount of knowledge by reading the book. I recommend it to others to read it to improve themselves and become better people. Thank you for coming to this magnificent, very black and white discussion. So I will be speaking the Persian language. سپاسگزارم که اومدید اینجا با هم این بوک ریویو رو انجام می‌خوایم بدیم. اوکی؟ خیلی کتاب خوبیه، با آقای استنلی جی پین نوشته شده. Fascism Comparing and Definition، دانشگاه یونیورسیتی ویسکانسین چاپ کرده سال 1980 میلادی. این به چاپ رسیده، 9 تا گفتار داره و 234 برگه. خب معنی فاشیست یعنی چی؟ معنی فاشیست یعنی باندل، یعنی چوب، مثلا چوبا رو میذارن بغل دست هم دیگه. منظورشونه چون در گذشته از کلمه فاسیو میاد، ایتالیایی هستش، من درست تلفظ نمی کنم، اولین بارمه یه همچین کلمه رو میبینم. خب نمیتونم بگم درست به اون صورتی که مثل ایتالیایی بتونم بگم یا یه اکادمیکی که میدونم. من اولین بارمه با این کلمه آشنا شدم. بعد در روم باستان bundle of wood، همین چوبا که بوده با یک تبر دست یک رهبر مثلا میشده. political spectrum، وقتی که ما میایم تو political spectrum نگاه میکنیم، مثلا یه خطی بکشیم بگیم طرف چپ اینایی هستن که دوست دارن برای مثلا سوشال پروگرام یا مثلا برای اینکه مثلا خونه و یونیورسال هلت کیر و اینجور چیزا خرج کنن، پول خرج کنن. بعد میایم به طرف راست نگاه میکنیم، میبینیم که نمیخوان پول خرج کنن، محافظه کار هستن. ایشون این نویسنده آقای پین میگه که تو اسپکتروم وقتی که نگاه میکنیم اینا طرف راست هستن، خیلی دور هستن، اصلا نزدیکش نیستش وقتی تو پولیتیکال اسپکتروم نگاه میکنیم. ولی یه نویسنده دیگه هستش در رابطه با سوشالیسم نوشته، نام ایشون رو من درست نمیتونم بگم، تامس جی دی آی ال او آر ای ان زد او.
ایشون The Problem with Socialism نوشته. ایشون میگه که حتی کمونیست ها هم یک نوع فاشیست هستن، برای اینکه تو هر دوتا اینا رو ما نگاه کنیم میبینیم اقتصاد کنترل میخواد بشه با استیت و یک جایی رو درست میکنه. حتی در زمان روسا که کمونیست بودن یه محوطه‌ای بوده برای کسایی که میخوان مثلا کارهای پرایوت سکتور داشته باشن، اون موقعیت واسه شون وجود داشته، ولی هر دوتاشون یه طورن میخوان اقتصاد رو کنترل کنن. موسولینی اولین کسی بوده که واژه توتالیتاریان رو استفاده میکنه و این چیز خیلی منفیه وقتی یه نفر میگه توتالیتاریان، ولی فکر میکرده چیز خوبیه میگه، به خاطر همینه. حالا نگاه میکنیم چرا فاشیست ظاهر میشه. این داستانش میره به جنگ جهانی اول. در زمانی هستش که انستیتوشن ها، اون چیز ساختارها، پایه های کشورهای اروپایی در جنگ جهانی اول نابود میشه و یه سریا میان لیگ آف نیشن رو میزنن، یه سریا میان چون اینا لیبرال تینکر هستن، یه سریا میان میگن نه ما لیگ آف نیشن نمیخوام، چون احساس میکنن که میخوان ملی گرایی رو برگردن، مثل هیتلر میخوان ملی گرایی رو برگردن، میان این کارها رو انجام میدن و میان سوشال داروینیزم، سروایوال آف the fittest، یعنی کسی که قویه زنده میمونه. اینا اینجوری نگاه میکنن که کسی که قویه زنده میمونه و باعث میشه که اون حالتها، اون افزار تولز های دموکراسی رو از دست بدیم. بریم. اوکی. من اینو یه بار دیگه نگاه کنم. بیام اینجا. اوکی. خب ضعیف بودن فاشیسم چیه؟ همینه که دموکراسی توش نیست. برای اینکه در دموکراسی حزب‌های سیاسی مختلف وجود دارن که این حزب‌های سیاسی به خاطر اون بخش جامعه درخواستایی رو که داره به اونا جوابگو میشه، با رأی گرفتن و رضایت مردم گرفتن میرن به مجلس و اون حزبی که بیشترین رأی رو از مردم بگیره یک گاورمنت درست میکنه، بعد تو مجلس قانون گذاری میکنه. ولی در فاشیسم استیت، یعنی head of the state میگه چه چیزی خوبه و یک دنیا خیلی سختیه داره، کامپلکسه، مسائل جامعی هست، اقتصادی هست، سیاسی هست، خیلی زیاده، مسائل زیاده و نمیتونه جوابگو بشه. و یکی از کارکتریستیک هایی که میخوام بگم اینه که دیکتاتوری وجود داره در این مسئله. مسئله فاشیستیم به آمریکای جنوبی و ژاپن هم میره، تنها تو اروپا نمیمونه. آیا این فاشیسم ممکنه برگرده دوباره؟ نه، برای اینکه لیبرالیسم خیلی قویه تو اروپا و کسی نمیخواد فاشیست بشه. شاید ما بعض وقت میریم اخبار یه سری جوونا میان بیرون جیغ و داد میزنن که ما فاشیستیم و اینا، اونا زیاد اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره بیشتر مردم نمیخوان. من به عنوان یک دانش آموز جدید در علوم سیاسی که دارم این ایدئولوژی مختلف رو میخونم که از فاشیستی دوری کنم، چون خیلی خوبه بفهمیم که فاشیستی چیه و ازش دوری کنیم، این کتاب رو به همه میگم بخونید چون که خودتون رو بهتر کنید. بسیار سپاسگزارم، شاد باشید.